I'm Batman. You're gonna need a bigger potion. Buenas tardes mi gente y bienvenidos a Masters. Sale el video rosado que los saluda nuevamente después de varios días que estuve fuera. Se suponía que yo iba a regresar el lunes, pero estuve demasiado ocupado con algunas cosas que he estado preparando para el segundo evento del año que tengo de Extra Life, que se va a estar celebrando. Da la casualidad que este sábado 11 de julio a partir de las 12 del mediodía, donde vamos a estar teniendo nuestro segundo medio maratón de 12 horas. Vamos a estar celebrando lo que son los movie Summer Blockbusters. Vamos a estar jugando 3 juegos basados en películas que en su momento fueron blockbusters. Vamos a estar jugando Rambo 3. Vamos a estar jugando también Batman, basado en la película de Batman de 1989. Y de igual manera vamos a estar celebrando el 45 aniversario de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Jaws. Vamos a estar jugando Jaws Unleashed en el Xbox original. Vamos a estar entonces aquí esas 12 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche, jugando por la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Recuerde que todo donativo como tal que se recaude va directamente para la Fundación de Niños San Jorge. Nada de ese dinero lo tocamos nosotros. Y si usted desea como tal hacer su donativo, me quiere auspiciarme, lo puede hacer a través del link que está debajo de mí, tinyurl.com/videum20. Todo donativo se hace de forma electrónica, así que es totalmente seguro. Si usted tiene cuenta de PayPal, mejor todavía. Déjame mover esto un poquito para acá. Ahí. Pues hoy vamos a continuar con el juego que supone que nosotros hubiésemos estado continuando. Ay, quítame la chancleta porque está haciendo calor. Que estuviésemos jugando el lunes, que es el juego de Snatcher. Nosotros como tal comenzamos con Snatcher el sábado pasado, el sábado 4 de julio. Y de verdad que estuvimos un buen rato jugando Snatcher.
De por sí es la primera vez que juego el juego. Es un juego de culto, un juego que mucha gente adora y estoy viendo por qué, porque de verdad que es un juego que tiene una historia sumamente interesante, a pesar de que la historia de por sí se parece mucho a lo que es la historia de la película de Blade Runner. Da la casualidad, mira qué cosa. Aquí mismo en Twitch hay un canal, que no recuerdo el nombre ahora, que se pasa dando películas. Y el lunes que supone que yo regresara con el juego de Snatcher, ese canal estaba dando Blade Runner, da la casualidad. Y estuvo un rato, o sea, no la cogí de principio, pero estuve un rato viendo Blade Runner otra vez. Yo la tengo en DVD, no Booster, yo la tengo en Blu-ray. Pero que me dio por quedarme viéndola y de por sí veo las similitudes como tal con el juego de Snatcher. Otro de las cosas como tal, el sábado mientras estuvimos jugando con el juego, llegamos, una de las partes donde nos quedamos era en este club que teníamos que ir, que por error yo iba a hacer algo y sin querer queriendo cogí la opción que no era, nos botaron del club. Pero en ese club como tal habían varios personajes en el público, que son icónicos de Konami. Estaba Sparkter, estaba los personajes de Contra 3, estaba Drácula, estaba Simon, estaba Gilman, pero da la casualidad que me puse a ver un video sobre curiosidades sobre algunos juegos y estaba viendo un video de Contra 3. Para aquellos que recuerden, Contra 3 tiene un nivel donde sale un boss que son dos robots que son en esqueleto, parecen Terminators, que una vez que tú los destruyes a ellos, sale uno más grande en la parte de atrás que él. La pared como tal la rompe con las manos y la abre y sale la cabeza de él. Pues los dos primeros robots como tal que salen son bien parecidos a lo que son los Snatchers en este juego. O sea, la forma del esqueleto es bien parecido a la de Snatchers. Además de que tiene su hint de Terminator, porque una vez que tú estás peleando con esos robots, la, le destruyes la parte de abajo del cuerpo y se queda de cintura para arriba. Y entonces bien remanente a lo que era el T-800 en Terminator 1, que se queda así de cintura para arriba al final de la película. Y tiene esas dos cositas y está bien cómico porque en el opening de Snatcher sale el Snatcher completo así en el robot. Y es verdad, o sea, es bien igual, bien parecido al que aparece en Contra 3. No es que Konami haya certificado de que sí, de que ese robot es idéntico al de Snatcher, pero los fans como tal lo han visto de esa manera. O sea, se han dado cuenta de que se parece un montón a, al robot de Snatcher. Bueno, donde nos quedamos como tal fue que nos votaron de tal del club. La historia so far, de lo que recuerdo como tal, Gillian, que es el personaje principal que nosotros estamos utilizando, él y su esposa fueron rescatados de una explosión en Rusia. Ellos como tal pierden la memoria, están separados por el momento, porque a pesar de que ellos sí saben que están casados, como que no conviven muy bien, entonces decidieron separarse por un tiempo en lo que la memoria regresa. Pero entonces Gideon decide cambiar a convertirse en un junker. Los junkers son los como tal los que están persiguiendo a los snatchers. Ellos son los runners que van detrás de los snatchers. En su primer día como tal, él sale a ayudar a Gibson,
que da un mensaje de ayuda o envía un mensaje solicitando apoyo, ya que él está en un sitio donde él cree que hay un Snatcher varón que él le está persiguiendo y solicitó apoyo como tal. Entonces tú, siendo tu primer día, te envían rápido para allá y tú vas con tu acompañante que es Metal Gear, que es el robocito que está contigo, y al llegar al sitio descubren de que Gibson está muerto. A él de por sí lo decapitaron, le arrancaron la cabeza, lo cogieron, lo viraron todo. Y entonces encontramos varias pistas como tal en el lugar. Y entonces logramos escapar del sitio antes que explotara, pero a través de las pistas que encontramos pudimos determinar de que no era tan solo un Snatcher, habían dos posibles personas en ese momento, uno tanto hombre y el otro mujer. Y entonces hemos encontrado varias pistas que nos ha llevado a distintos sitios eh, para entonces investigar. Ya entonces pasamos también a lo que es la casa de Gibson, conocimos a Katrina, que es la hija de John, de John Gibson. Y entonces todo esto nos lleva de que llegamos a conocer a Napoleón, que es un informante que John como tal tiene. Nosotros logramos conseguir el password para poder contactarnos con Napoleón. Nos fuimos a ver con él y estábamos buscando un lugar que sirviera búfalo. La carne de búfalo pues está prohibida como tal. Y no todos los lugares como tal lo hacen, sino que descubrimos que en el distrito ilegal, ahora mismo no me acuerdo el nombre, es este distrito donde está controlado por un grupo como tal de por sí, existen 20.000 tiendas y todo está conectado, es como si fuera una sola tienda gigantesca donde tú puedes ir a comprar cualquier cosa en este mercado negro. Y entonces ahí conseguimos la información que nos lleva al club como tal, donde se supone que yo pues hiciera preguntas a varias personas. Y en el proceso de ir a hacerle la pregunta a alguien sin querer queriendo, cogí la opción que decía de que yo era un policía. Todo el mundo se alteró y me botaron del establecimiento. Y entonces no podíamos volver a entrar al establecimiento hasta que las cosas no se calmaran. Y lo último que hice como tal fue llegar al apartamento de Gideon. Y ahí mismo me quedé, en ese sitio no me quedé. Y ahí es exactamente donde estamos, donde vamos entonces a continuar con el juego. Y vamos a continuar buscando más pistas y seguir avanzándonos un poco más en la historia de este juego. Porque en verdad quiero jugar el juego all the way through. De verdad que lo quiero terminar porque me está interesando un montón. Y dependiendo cómo vamos con la dinámica con este juego, posiblemente podamos estar haciendo un stream también del juego de Space Adventure Cobra. Así que vamos entonces a continuar. Tengo que chequear porque hay un juego que se llama Rise of the Dragon que no sé absolutamente nada de, sé que es de Sega CD y todo eso, pero no sé si está conectado a este juego de alguna manera, si es una secuela de Snatch o no, si es de Konami o no, de verdad. Pero tengo esa duda y me gustaría averiguar esa información, a ver de qué tiene que ver Rise of the Dragon. Así que vamos a cambiar de pantalla, vamos a ir directito al juego. Déjame darle refresh a la pantalla del juego porque se quedó ahí estoqueado. A darle refresh. Ahí está. Ok. Vamos a ver, vamos a entrar vamos a entrar al apartamento. Ups, me metí a donde no era. Sal de ahí, vamos al apartamento. In the living room.
a ver si hay algo adicional que podamos ver aquí. El baño, no habíamos entrado ahorita al baño. Look, around room. It appears to be a very standard bathroom, a low-cost energy conserving unit type sink and a shower has been installed. Low cost? Well, excuse me. Sink. There's a bottle of perfume and a razor. This toilet has the latest Health Pot TM trademark physical fitness analyzer installed. So they van a analizar tu butthole. Oh, I didn't even realize I had some of this stuff. I haven't lived here very long, you know? Perfume. It's Jasmine's favorite perfume. James, perdón. Whew. It's almost as if her scent still lingers in the air. She'll be back someday, I promise you. If you could live with Jamie, I suppose I could put up with being your navigator for a while longer. Metal, you got a good taste in women. Yes, it's the first time we have agreed on anything. Perhaps. Of course, my taste in women was programmed from your personal data. If that's true, then you should understand what I'm going through right now. What's wrong, Metal? I just couldn't help but be overcome by how miserable your life is. Oh, gee, thanks. Jeez, you and I are definitely not the same wavelength. Razor. It is the latest micro laser feather type. Gideon, why don't you try shaving? The sink is completely normal. Metal will just stop being bloody analytical all the time. I can help it. After all, I am the analyst robot. Yo como que cogí eso ya. Estoy cogiendo esto para sencillamente leer. Oh, this is that famous Le Smell de l'Amour. The Smell of l'Amour. That's right, it's Jamie's favorite. Oh, espérate, razor. No. Use bathroom. That's right, I have to go for some time now. Man, will you excuse me? A dar las manos, coño. According to the headbutt system, you are exceptionally healthy. Good, I still got a lot of I want to do. O sea, el inodoro es el que decide qué tan healthy tú estás. Oh, Jamie. Does that sense remind you of her? Oh no, nothing. Whoops. Gotta have some time for a moment there. Kind of stupid. Cabrón, no te vas a bañar. Está hablando mierda ahí. Exit.
O a ver si llamar a Jamie nos da algo distinto. Oh, se me olvidó. Se me olvidó coger bolígrafo y la libreta. Just in case we need to write something down. Por poco lo olvido. Entonces, el número de Jamie era... Call. Vamos a llamar a Jamie. Mira acá, 39. 39, 34, 44. I'm gonna this is Jamie. Oh, Hi, distinto. Jamie speaking. Oh, Gillian, how are you? Oh, Gillian, how are you? La cogimos yéndose, ¿ah? ¿Para dónde tú vas? Drive them out. Of course, trust is so very suspicious. I never heard that kind of talk from anybody else. Never seen one of these things either. Trust me, they are the Snatchers in the city. Just don't know. You just don't notice them. That's their plan. Staying busy at work really helps me. The days pass quickly that way. I'm surprised how you kept up in such a technical field. It surprises even me. I guess I still remember some of what I used to know. I guess this is going to take some time. I suppose the key is just keep working on this job and see what happens. Well, I have to, but everybody's treating it like UFOs of the Loch Ness monster. Nobody believes it. They're saying just a creation of mass media. Trump? Maybe it's better they think that. Oh, I'm sorry. After all, you're a junker, aren't you? Jamie, where are you headed? I just have an appointment with someone. A man? Why don't you want to know? What do you want to know? Well, you know, I just like to keep tabs on you. You jealous? Oh yeah. That's it. You're jealous, aren't you? Don't pick on me like that. Sorry. I don't worry about anything. I'm just going for my regular examination. What, your memory recovery treatments? That's right, Doctor, you know who. So that is it, huh? Well, that old guy definitely doesn't give me anything to worry about. I don't know about that. These days, I find myself attracted to senior citizens. Oh, really? Well, then I guess I will have to try again after I have gotten a little older. Musical zoo, amusement park, races.
Hotel, arcade. For a meal. Come on, Jimmy. Talk to me a bit. And talk to me a bit over dinner or something. We haven't been out in so long. I found this great place. It's called Outer Haven. It's a masquerade bar. What do you think? I'm sorry, I just don't feel like going that kind of thing yet. Fuck it then. Jamie, it was good talking to you. Take care. Bye. Talk to you later, Gilliam. Bye. Tipa está difícil como loco, mano. ¿Qué yo hago? Seis nueve once 70. 69 11 60 11 70. Thank you for calling Plato's Cavern, the store with everything. May I help you? Lo mismo. Vamos a tratar de regresar al lugar ese, a ver si podemos entrar. Vamos a tratar de ir allá, a ver. Outer Haven. Vamos a ver qué sucede. We have arrived on Outer Haven. Yo voy a tener que comprar la otra careta entonces. Vamos a ver si podemos comprar otra careta. A ver si con la otra careta podemos entrar. Plato's Cavern. Vamos para allá. A ver si podemos comprar la otra careta. Me queda una. Bye. Right now, this season, you know, a Santa suit don't need one of those. Pero no me vas a dejar comprar la careta, yo quiero comprarla. Damn. Can I sell? But hey, we got some weird stuff in here, but we don't do buffalo. It is against international law. Me deja comprar. Pero ¿qué vendedor más de esto que no me deja comprar otra careta que él tiene? Man, you are the worst seller ever. Vamos, no me deja hacer nada aquí. Pensé que comprando la otra careta y entrando con esa careta a lo mejor podíamos entrar, pero no me dejó.
Eso que yendo a la casa de Gideon tampoco hay una opción como hacen en algunos RPG, que tú te puedes acostar a dormir y lo que hace es que pasa de un día al otro. Pero aquí no me está dando esa opción. I've heard of that. Is that anything store, right? The one based under the elevator bridge, elevated bridge. It was pretty amazing. You have been there? Yeah. You'd never think you were in Japan. I read that magazine City Life today every month, but I have never seen anything about it. Okay. Chief office. Vamos para la oficina de él, a ver. Outer heaven, huh? Do they have an inner heaven too? My mouth. A ver si podemos encontrar alguna información. Junker Snatcher, Neo COVID, Transportation, Cultural Science, Brick, Kobe Bridge, Alpha, Snow 9, Black Market. The underground market on Neo Kobe, a vast number of products, both legal and illegal, are available at cut rate prices. Chinese immigrants with excellent business and marketing skills contribute greatly to the market's growth during its early years. Some experts believe its size now exceeds that of the regular marketplace. The market has mainly served to meet the needs of immigrants from the mainland and illegal aliens, but the wide variety of merchandise and low prices now attract many regular customers from general population. Several severely hurting the businesses of traditional merchants. The largest organization in Neo Kobe and in the market and so-called Plato's common area. Science, Mars, Mars. There's a lot of information aquí que no necesitamos por el momento. Así que yo creo que eso es todo lo que podemos investigar aquí. Vamos a ver si sabe algo del sitio. What are you saying, boy? I'm not headed to heaven anytime soon. Well, I don't think he knows anything.
Voy a tratar de ir al restaurante otra vez ahora. Si no me sucede nada, pues vamos a ir al apartamento, a la casa de Gibson. A ver. Está la porra que tenía que haber apretado, o sea, haber escogido la opción incorrecta y fue sin querer. Y por eso es que nos botaron de ahí. Ok, por lo visto podemos entrar. We hope that we can avoid the unpleasantness of the other day. Let's go inside then. Wait a moment, investigator. I know it is a bother, but well, I need to have you wear them. No para la máscara. Use possessions. Use mask. Tenemos que hacer el comando para ponernos la careta. Ahora podemos entrar. Table for one, please. Volvemos a entrar. Y el lugar está exactamente igual como lo dejamos la última vez. Ok, habíamos preguntado esto a los de Contract, creo que no lo habíamos preguntado. I don't know. Position. Show. Evidence. I don't know. Finish questioning. Así que vamos a llamar entonces al manager. Pero de los customers me salía alguien, Dr. ¿Qué? Dr. Weda. From Lethal Enforcers. Yo no me acuerdo de un Weda en Lethal Enforcers. Y yo terminé ese juego. What's the matter? Possession, show photo. No, por ahorita no. Finish questioning. ¿Sabes lo que me parece? Es el chinito que sale en Chinatown tirando las hachas y los cuchillos. Eso es lo que parece, ¿sabes? Tenía nombre. Manager. Oh fuck. Manager, hello. Can I help you with something? I'm afraid I do not know who that is. Do you have a photograph? Yes, I do. Who is this? I'm afraid I don't know him. You see, nearly half of our operation hours is masquerade hours, so I wouldn't know if he was here or not. She'll be dancing here throughout the end of the month. Look, she's at it right now. She's between pictures at the moment, so we had her come dance for us. She is one of the top in the business right now. We are the only club that she'll dance at, you know. Would you care to try some? It's really a unique flavor. Would you mind if I check this out?
Do you mind? That's really disturbing. He seems to be built quite well. Oh, thanks. You have a hell of a bit. Enjoy yourself. Okay, hablar con order. Sort of a drink. Bartender, give me a moonsault with you. You are. Look up. That's really smart. Let's order the buffalo. How about bringing us some of that buffalo? You are buffalo. This is great. Okay. Vamos a hablar con la bailarina. I'll call Isabella. Hey Isabella, over here. When are you going over? ¡Wow! Y todo el mundo se enfocó, ¿no? Porque la llamé. Hi there, boys. I'm Isabella Velvet. Is there something I can do for you? An Easter Island statue and a robot. About this, I don't know who you are talking about. Do you have a picture of something? This guy, I might have met him somewhere. No, I can't remember. She seems like she might be able to remember. That's right, you know, I have a new holographic movie that starts shooting next month, and I have to start studying my lines. Dominic. Que vamos a preguntarle qué más. Tasted men. What kind of men do you like? Let's see, somebody really masculine who can depend on, you know, the kind of guy who grabs you and says, "Come on, baby, follow me." Okay. Thank you. Isabella, would you mind giving me your phone number? No way. No me lo quiso dar. Que sucia. Could you have your autograph? My autograph? Let's see. I don't have anything to write on. Sí. No, lo tengo ahí por si acaso. Anything to write on with. Oh, how about this? Oh, I saw that. I'm telling you, me dio un beso. Oh, you're a simple one. That was just an example. So a kiss just isn't good enough for you, huh?
where are you going to take me? It has to be really exciting place or I leave. Exciting, huh? What kind of place would that be? Oh dear, I can see you'll be wasting my time. That makes two women who have dumped you. Was there some problem with my approach? No, the problem is you. Well, you know what they say. Many women are uncomfortable around particularly handsome men. Whatever you say, Gillian. Can I look at the photo again? Damn. She's a bimbo. No se acuerda de las cosas. Take a careful look, okay? Oh, that's right. This was the guy who got sick after eating buffalo. I remember him. Uh-oh. Well, it was just the other day. It wasn't a masquerade hour, so I remember his face pretty clearly. He seems to be waiting around for one of our regular customers. A regular? He was going out his way to eat buffalo. Then he spat up blood. It was really gross out. So you say he was waiting for someone? Well, I suppose it was more like he was following him. He left as soon as the other guy did. Would you mind telling me a little bit about him? I don't know his name, but he was in here all the time, especially when he weren't running masquerade hours. Outside the masquerade hours? So that means you have seen his face then. Do you remember it? I think so. Alright, Metal. Let's have her come out down to headquarters with us. We need to use Jordan and put together a montage. We can take her to headquarters. Why not? Well, it's like manager said. She's a star actress. If the media were to find out about this, we'll never get any cooperation ever again. What are you mumbling about? This is really a delicate issue. Although inconvenient, we should take down her description and then go back to the headquarters to build the montage on our own. Could you try to remember his distinguishing characteristics? Gillian kept the description in his mind. Afterwards, we can use it to put together a montage. Facial shape. Gillian, was the overall shape of his face? He had kind of a bony look. What was the overall shape of his face? A bony look. Okay, vamos a ver. Aunque él dice que él se lo queda en la mente, I'm gonna write it down just in case. Porque ya yo aprendí que él no recuerda todo rápido. Entonces nos puso que la cara, face, bony look. Ok, tenemos la cara. Let's check the eyes.
What about the eyes? He has a really piercing gaze, a rather threatening look. Piercing gaze, una mirada penetrante. Eyes, ¿cómo es piercing? Piercing gaze, rather threatening look. Tenemos los ojos. Vamos para la nariz. What kind of nose did he have? It was pointy like mine. Nose pointy. Me siento como un investigador de verdad escribiendo todo esto. What about his mouth? He had the thin lips, I think. Thin lips. Hair. What about how was wearing his hair? It was short of naturally flowing towards the back of his head. It was short and flowing to the back of his head. And he had a big windows peak. Y eso no sé lo que es. Widow's peak ese. Widow's peak. Man's age. What about how old would you say he was? It looked like he was in his 30s. In his 30s. Let's change the subject then. Gillian, very much. Thanks for you very much. You have been quite helpful. I hope you can use this information. Okay, about that man activities. Okay. Por aquí. He was in here at all different times, so he probably doesn't have a job or work regular hours. Más nada sobre él. I have only... ¡Olgi! ¡Saludos! Espero que te vean todo más bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás, corazón? Estoy aquí leyendo. Yo que odio leer, pero a mí me encanta esta clase de juego. I have only been here for a month, so I don't know anything about what happened before that. Cansadita, pero bien. Vi que estabas streaming ahorita, pero no pude entrar. Estaba preparándome aquí. Estaba preparándome para el evento que voy a tener este sábado. Ya que estás aquí, y esta es la única manera que yo tengo para enseñarte esto. El sábado yo tengo una actividad de Extra Life. Sombra es parte de Extra Life, todo eso. No sé si tú estás como tal en Extra Life, pero voy a hacer
mi segundo evento de Extra Life de este año. El primero lo hice en mayo, donde yo celebro Star Wars durante todo el mes. Siempre termino el mes de mayo con un evento que se llama I Love Star Wars Marathon. Yo me paso jugando juegos de Star Wars durante todo el mes. Y ahora el sábado pues tengo este. I'm Batman. You're gonna need a bigger potion. Me lagué un poquito el video de momento, pero no sé por qué, pues se puso medio orientito. Pero sí, eso es lo que voy a estar haciendo este sábado, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche, 12 horas como tal, jugando juegos basados en películas. A mí me encanta el cine, soy todo por el cine. Ahora mismo aquí están dando la de Jaws, la están dando en Montelledra, en los cines de Montelledra, y tengo ganas de ir. Jaws es una de mis películas favoritas. Bueno, es mi segunda película favorita. Primero está Star Wars, después va Jaws. Yo nunca he visto Jaws en el cine, porque obviamente cuando la película salió en el 75 fue cuando yo nací. Yo que estaba bebido y no pude ir a verla. Yo no sabía nada del cine. Así que Joss y yo estamos celebrando nuestro 45 aniversario. Yo cumplí años el domingo. Así que me gustaría poder ir probablemente vaya este domingo a verla allí en Montelledra y verla por primera vez en pantallota grande, que nunca lo había visto. Wow, 45 aniversario, qué brutal. Nice Medium, por ahí estaré apoyando
Admiro mucho lo que hacen los extra lifers. Feliz cumpleaños atrasado. Thank you. Pero vamos a continuar aquí con lo que estamos haciendo. Ya por lo menos pudimos entrar a la barra, porque en este sitio, la última vez que lo estuve jugando, el sábado pasado, la gente se enteró que yo era un policía, me botaron de aquí, y ya hoy por lo menos pude entrar y estoy interrogando a la bailarina ahora, que es la única que me ha podido dar información sobre lo que estoy investigando. Vamos a ver si me dice algo más. Something being here for a month, so I don't know anything about what happens before that. No hay más nada. Gracias por el host. Keeping a thank you. Oye, tú estás afuera, ¿verdad? Estás viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Tú no estás aquí en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Dónde que tú estás? Vamos a ver si me da el número. Am I giving me your phone number? I'm afraid I can't tell you. Why not? En Connecticut. ¿Quién más yo conozco que está por en Connecticut? Yo como que creo que conozco a alguien más por ahí. So where would you like to take me? It's a really nice place to play. Or I'll leave. Exciting. Lo mismo de ahorita. Me dio lo mismo de ahorita. Pero yo creo que ya le sacamos toda la información. Vamos a ver, loco. Yo no he visto. Oh my god, what a knockout. And that leather outfit. Fresco. Aquí tienes un fresco. What's wrong? Do you find me attractive? No creo que haya más que nos pueda decir, así que vamos a terminar con el cuestionario. You have been of tremendous help. Thank you very much. I'm glad I could be. Now, if you excuse me. Y regresa a bailar. What are you going over? We should use the information to build a montage on the suspect, and then run through it, Jordan, to see if there's any matches. You mean like building a composite photograph? It would be nice if Isabella would come back to the headquarters with us. Well, I guess we'll just have to have her take a look at it later. When are you going over? Ya podemos salir del lugar. Ahora regresamos. Let's see. That will be 2,000 credits. Fuck me sideways. Diablo, what a deal. Yeah. There you go. Okay, that's 2,000 exactly. Thank you. Coño. Ahí le dieron dinero al principio del juego para cualquier cosa que necesite utilizarlo. Pero nunca me dijeron cuánto me dieron. Going home. Vamos para... Oh, espérate. Please come again. Cosa que yo no le pregunté nada a él. Oh, good point. There we go. It's off. Nunca le llegué a preguntar, no, que yo creo que no me daba la opción, ¿verdad? Déjame chequear. Antes de irme, déjame verificar para estar seguro. Ask. The staff in the club may know something. Okay. Yeah. Just as I thought, but quería estar seguro, así que vamos a montarnos en el carrito policiaco futurístico oeste de Tres Raras y nos vamos para Junker Headquarters. Carajo, eso viaja demasiado rápido y nos tenemos que bajar. Y me mojé todo, sea la madre.
Ok, ahora nos vamos para el cuarto de computadora. Vamos a donde Jordan. Es aquí. Tengo que hacer el de esto aquí primero, ¿verdad? Ok, create montage. Montage select facial parts for assemble complete likeness. Alright, let's try constructing the montage photograph of the suspect. You can use the scan database command to search for possible matches when completed. Facial shape. According to the investigation, according to the information that we got from the restaurant, let's see here. Okay, face, bony look. His face had a bony look. Isabella said that the guy has short of. Ah, está ahí escrito. O sea, lo escribí para nada. Which one? Bony look. Bony look sería el número 5, o sea, ¿verdad? El más puntiagudo, el más huesudo. Facial shape 5. Eyes. What was Isabella said? Ok, piercing eyes, si no más recuerdo, ¿verdad? Eyes, piercing eyes, threatening looking. Piercing eyes, threatening looking. Esas miradas no me dicen mucho. Okay, which one looks like piercing eyes? Threatening looking. Number 3 and number 5. Number 6. Let me. Medium, Edgar. Pasó, papi, ¿cómo te está? Estamos chequeando aquí. Estamos haciendo un boceto. Tengo que escoger los ojos. Supuestamente los ojos del sospechoso eran penetrantes y eran threatening, acosadores. Y estas opciones no se ven muy alentadoras. Hasta ahora entre el 3, 5, 6. Pero el 6 tiene espejuelo, ella no me di. El 5 tiene espejuelo, ella nunca me mencionó que tuvieses espejuelos, así que tiene que ser entre el 3 o el 6. El 6 parece más los ojos de un chino como si estuviese cagando, así que yo creo que debe de ser el 6, así que vamos a intentarlo. Number 6 is. Coño, esos son ojos, eso parece más bigote. Eso parece más bigote, no parecen ojos. Parecen ojos. Nose, pointy. Ella me dijo que era pointy. Really? This is really confusing. Yeah. Según la información que ella nos dio, la nariz era puntiaguda. ¿Qué puñeta de esas opciones tú ves que sea puntiaguda? El 1 ni siquiera parece una nariz. El 3 es lo más parecido a una nariz, pero es redonda, así que no es puntiaguda. 4, 5 y 6. El 4 parece un Space Invader. El número 5 lo que parece una rana mirando, o sea, metida en el agua. El 6 lo que parece es una habichuela. El 2 lo que parece es una nariz de cerdo. O sea,
Y el 1, o sea, el 1 no parece puntiagudo, o sea, parece como si fuera una nariz pequeña. Damn. De verdad que estas opciones son malas a vicio. Estas opciones son malas a vicio. Fuck, qué cojo. Pontiagudo, supone que sea la nariz, se supone que sea pontiaguda. Y no estoy viendo nada pontiagudo aquí. ¿Qué demontres escojo? Vámonos con el 1 porque en verdad ahí se está empezando a notar un poquito más la cara. Ok. Vamos con la boca. Mouth. Thin lips. Thin. Delgados. What kind of mouth did Isabella said? Eran labios delgados. El número 3. El número 3 es lo más delgado que se ve. No, vaya, el número 5 el número 5 es un hocico, parece un hocico de un perro. ¿Por qué tienen eso aquí? Y nos falta el cabello. Entonces el cabello nos había dicho que era corto, flowing hacia atrás con un widow peak. Que no sé lo que es un widow peak. ¿Qué es un widow peak? I'm gonna have to look that up. Because I don't have to. Sombra, que dice que alguien cumplió por ahí. Pasó, papi. 45, papá. Yo estoy celebrando aniversario igual que la película de Jaws. Me la están dando aquí en Montelledra, mano. Y estoy loco por ir a verla porque es mi segunda película favorita de todos los tiempos. Primero Star Wars, la trilogía original completa. Luego Jaws. O sea, yo soy súper fanático de Jaws y nunca he visto la película en pantalla gigante. O sea, y tengo unas ganas de ir. Le dije a mi hermano para ir para Montelledra. El carro mío explotado llega allí gritando. A ver si logró la Widow Pig, pico de viuda. ¡Ah! Frente de Vegeta. Pero es que no sé qué estilo de pelo es el Widow Pig. Widow Pig. Widow Pig is a V-shaped point in the hairline. V-shape. We have three V shapes. Which one? Oh, number 2. Number 2 is the widow. Number 2. Ya veo por qué dices de Vegeta. No sé si se ve. Ahí está. Ya entiendo por qué dijiste de Vegeta. Tremenda descripción y no la cogí. Me imagino a Sombra allá. Pues de Vegeta, coño. De Vegeta, carajo, si te lo acabo de decir. Vamos con el 2 entonces. Hairstyle number 2. Dímelo. Y entonces no nos da para escoger la edad. Low fact file, cream touch. Yo creo que me salí sin querer.
Damn it. Tenía que darle scan database, maldita sea. Pero yo lo hago rápido. Era el número 5. Xbox original y 360. Ice era el número 6. Número 6. Nose era el número 1. Número 1. Boca, what kind of mouse era el número 3. No más, que después que lo tenía lo quitaste. Y Hairstyle era el número 2. Ahora lo pasamos por el el Scan Database. Now searching. El Xbox One es lo que no he podido conseguir, pues, falta chao. Diablo, mano, pero ¿cuánto se tarda? Esto se supone que es un juego, no la vida real, que se tarda un cojón en buscar las cosas. Había que darle el fucking botón. The Alpha One Network will be searched for possible matches. No matches located? Oh fuck. Maybe the facial shape is wrong. Escogimos el shape incorrecto. Era bony. Bony no es huesudo. No gordo, ¿verdad? ¿Ustedes creen Bony 2 o 3? Porque Bony no es gordo, ¿verdad? O sea, no se refiere a que tenga la cara gorda. O sea, tiene que ser huesudo, así que Bony. Aunque está el 4, tiene ese chin. Vamos a tratarlos a ver. Vamos a ver. Scan database. No matches. No manches, güey. Vamos a coger el 3 entonces. Doesn't look bony. Oh, possible match located. Alright, we did it. Good work, Gillian. 2 possible matches for montage photograph located. Possible 1 probability of match 70%. Ivan Rodriguez, Earth surfer, amateur, 27 years old, address 5-22 South Itallado, as in district, caution, non-municipal data administration district. That's the first one. Second one, possible number 2, 65%, displaying data. Freddie Nielsen, taxi driver, no company affiliation, 29 years old, address dormitory Akamoto Apartments. Este tiene 29. Según la descripción que nos dio la bailarina, él
tiene 30, estaba en sus 30. Eres el más cercano a esa edad. O como Mr. District Family, wife Lisa, age 25. Now printed montage photograph. Te apuesto que es el segundo. Porque el primero es muy joven y ella dijo que él estaba ya en sus 30. Y este tiene 29, así que. Y ahora tenemos que volver al restaurante a hablar con la bailarina otra vez para enseñarle la foto. It is simple two-dimensional renderings of Jordan, three-dimensional data, but it should prove useful anyway. Well, we got their addresses. We should pay them a gentleman a visit. One of these men is no doubt the snatcher who killed John. We almost got him now. Let's go investigate the suspect. Pero yo antes de ir a donde ellos viven, yo quiero ir al restaurante otra vez a verificar la información con la bailarina. Y nos vamos para allá. Prendemos el carrito. Ahora sí. Porque sean los cinturones, porque esto. Carajo. Por poco me quedo pegado en el cristal. Murphy, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más. Espero que te sirvan para ver Joss. Thank you, papi. De verdad que sí. Tienes una medicamento. Gracias a Mr. Sombra y su cheer. Gracias, Pau. Muchísimas gracias. Hay que bajarnos. Y no es un mutante, es una careta. Él está utilizando una careta. Sombra, gufate esto, te va a gustar. Gufátelo, cuando vayamos a entrar, gufátelo. Mírate a la gente que sale ahí. Mira a ver si los puedes identificar todos. Dime quiénes son esos que están ahí, Sombra. Dime quiénes están ahí. ¿Quiénes son todos esos que están ahí? Dime quiénes están ahí. ¿Sabes quiénes son? Todo esto aquí son personajes de Konami. La Sparker, los de contra, exacto. El primero de la derecha es Sparker, que es el de Rocket Knight Adventure. Están los de contra. Después de contra está Geomon, que es de Mystical Ninja, y obviamente Simon y Drácula de Castlevania. De los dos esos que están al final, el que está al lado izquierdo, que se ve parado, se me olvida el nombre del perro. ¿Qué perro? Eso no es un perro, el de la derecha. Eso no es un perro, eso es un possum. El de Rocket Knight. Pues el de la esquina ese que parece que está parado es el. Tú llegaste a jugar Lethal Enforcers. Él es Lethal Enforcers en el 1. Hay un sitio, hay una parte de la tabla que tú vas a Chinatown y sale un chino que te tira una hacha. Ese que está ahí en la esquina es el de la hacha. O sea que tenemos Rocket Knight Adventures, Contra 3, Mystical Ninja, Castlevania y Lethal Enforcers.
representados en esta imagen, bien cabrón. Vamos a llamar. Ahora todo el mundo se va a encojonar porque voy a llamar a la bailarina. Isabela, over here. When are you going over? Pero chico. No vaya, vamos. Las mamizongas de los 90. Oh, you two again. What can I do for you? Is there an statue and a robot? Bueno, papá, llegué a casa, te voy dejando, voy a descansar. Que me cuide y feliz cumpleaños. Gracias, papi. Que descanse. Bendiciones a la familia. Possession. Show. Evidence. Scar paper. Photo. Montage photo. I think that's what he looked like. That's it. Más nada. Eso es todo, no me vas a decir más nada. Really? Lo que hizo fue confirmarme que sí, que eso es lo que se parece. Eso es todo lo que... Investigate. Photo. Montage photo. That's a composite 2D photograph assembled from a Jordan 3D data. Nada. Okay. Ask. Tommy Gibson. That man project. Tyson man. A ver si me da el número. ¿Me das el número ahora? Would you mind giving me your number? No me puede decir el número. Ok, ella sencillamente me confirmó que esa era la imagen. Que a eso es lo que apareció aquí. Ok. Diablo, 500 créditos por haber entrado al sitio nada más. Pues vámonos entonces y vamos a investigar a aquella gente. ¿Qué fue? No me digas que tú todavía estás escuchando el televisor y estás hasta acá. Música. Pero la radio del mismo headphone. Y se oye bien. Magic. Magic lo tienes ahora. Única emisora que vale la pena. Ok, Ivans era el jovencito, Freddy era el mayor. Vamos para donde Freddy. Llegamos al lugar, nos bajamos. Metal Gear. This is a Freddy Nielsen building. According to the data, he lives on the second floor, apartment 202. Let's go in. This is apartment 202. The second floor, right? Let's head up. This is apartment 202. Go out front, knock, look around, plate. It says 202, Freddy and Lisa Nielsen. Door. The door has a keyhole. Knock. Alright, I'll knock. Hello? There's no answer. Maybe no one's home. I wonder if somebody is in there. Hey. Hey in there, open up. I'm a junker. I got a few questions to ask you. There's no answer in there. Investigate. Door is locked.
Grabando otra vez. It's a two-story traditional style apartment building. You can use windows. You can see the window for 202. Investigate area. There are motorcycles and pedestrians moving everywhere. Will Snatchers actually live in an area like this where they will be seen? I don't know. Maybe. Manhole. The cover has been sealed to prevent accidents since it's not used anymore. They're not using manholes anymore. Sensors and crime prevention cameras are buried here. That's a remnant from before the automatic traffic system was completed. Now it's being used for advertisement. There's a plate which reads Dormitory Okamoto. There used to be a tube liner station around this area. It's probably a throwback to that. I don't know. The sewer system is apparently incomplete. Incompleted system is billowing up from the underground pipes. So that means there are underground passages around here. If there is still traffic signal left, then it must be a rather old neighborhood. Ahí grabando, que no he grabado desde hace un buen rato. Ok, hasta el momento no hemos encontrado nada aquí que nos sirva. The manhunt has Neo Kobe symbol on it. It appears quite old. For a residential area, there are several stores and parks quite nearby. ¿Qué pasó ahí? Se desconectó. Me tiró mensaje en chat como si se hubiese conectado otra vez. It is a two-story traditional two. Sí, no hay más nada. No encontramos a nadie aquí. Qué raro. Y eso, él es el único de los dos sospechosos que tiene, menciona que tiene una pareja. Hasta el momento estamos buscando a una pareja, hombre y mujer, de los que supuestamente atacaron a Gibson. Así que vamos entonces al otro apartamento de Ivans. Alright, now heading to Ivan Rodriguez's apartment. Vamos para allá. Me gustaría poder conseguir los aditamentos del Sega Genesis Mini, el Sega CD y el 32X para ponérselo, que se veía tan brutal. Especialmente porque yo, aunque tengo mi Sega Genesis original, el Sega CD que tengo es el modelo 2. Pero yo tenía el modelo 1, el que iba por debajo, no el que iba de lado. Y lo tenía guardado y algo le cayó encima o se cayó o algo que se hizo pedazos y tuve que botarlo. Si no, y no funcionaba porque mi madre me lo mojó y se dañó. Por eso es que tengo el Sega CD modelo 2.
pero de igual forma lo hubiese tenido de colección, pero se fastidió por completo. La parte del frente, el faceplate se le salió disparado y a mí me gustaba mucho más el Sega CD original que el modelo 2 porque es más cómodo. O sea, el Sega CD iba por debajo, se hacía más chiquito. Entonces al tener el Sega CD modelo 2, tener el Sega CD al lado de así que en la consola lo hace así de grande. O sea, y es una chavienda. Y a mí me fascinaba ese modelo 1. Entonces los aditamentos nada más lo sacaron para Japón. Mira qué jodienda. O sea, en vez de sacarlos para acá también, o sea, uno lo consigue, entonces hay que modificarle los stickers, entonces esa mierda para que parezca al modelo de acá. Pero me gustaría conseguírselo, mano, para verlo de esa manera otra vez. This is Ivan Rodriguez neighborhood. Neighborhood de mala muerte. According to the data in Jordan, this should be his neighborhood. Oh, this place is real slum. District's data retrieval networks haven't been installed in this area. As such, there is virtually no data on the area in the Alpha 1 network. This region is almost completely isolated. Claro, a los más pobres siempre lo dejan atrás, como siempre. Building. I wonder if anyone is actually living in this area. The place is utterly filthy. There are a few free men here. Free men? What are they? Their actually lifestyle is not unlikely that of the homeless. Unlike that of the homeless. See, there's a gather around a fire. How are these? How are they different from the homeless? Unlike the homeless, unfortunate, these people have chosen to live like this, often leaving good jobs to do so. It appears to be a form of rebellion towards the over-control of information by the central authorities. They are one of Neocobe's biggest problems. Maybe they know something. Why don't we ask them? ¿Qué cosa, verdad? O sea, que alguien decida vivir así para irse en protesta. ¿Tú te imaginas eso? Que la gente en Estados Unidos fuese en protesta a Trump y se vayan a vivir a la calle de esa manera. Hey you guys! What? I need to talk to you. Yeah? Could you tell me anything you know about a man named Ivan Rodriguez? Was there anybody named that around here? You lied to me and I will give you and you will live to regret it. No, calm yourself. I'm trying to remember. Ask Ivan? Well, can you recall anything? Not yet. Qué sucio. Ay, me está pidiendo chavo. Oh, can you recall anything? Not yet. Where will we even begin to look for him around here? Kevin, no me deja show cash. You probably will be flashing cash around here, Gillian. Okay, no me deja eso. Hey, haven't done anything. No me deja pagarle dinero. How long have you been living around here? I used to be part of the development team that put together the Alpha 1 network. So you were a programmer, huh? What happened? One day I took a peek at some secret data in Alpha 1. That's impossible. Security on the system is
it was possible for me. Anyone I saw enough. Anyhow, I saw enough garbage and scum of people on this society in that fire to last me a lifetime. People, they can sing pretty low, you know. You might be right. Why don't you become free too? Join us here. You ever get sick of it all? Just drop by. I got to get my pass back before I can become free. Alpha 1 has the data on the development team in there. Take a look at it when you get a chance. I know where I have to look about that. I think I have seen this guy somewhere here. They are just playing games with us, Gillian. Why don't you show them the montage we made? Buscamos la montage. Do you know this man? That's that idiot Ivan. Yeah, that's the fool himself. Okay. Where does Ivan live? He's in apartment 301 of this building. That's the kid with that weird board thing, right? Yeah, you mean the guy who into the sky, don't you? I heard he's always surfing. Oh, that guy, huh? I'm not sure I understand what you are talking about. He seems to have come into some money lately. I have never been able to figure him out. Okay. Pues vamos para el apartamento. Alright, let's head for apartment 301. Third floor, huh? Well, he won't be able to escape out of that window. Vamos para allá. 301. It says 301 Ivan Rodriguez. It's an old-style door with a small peephole viewer installed. There is an electric meter. It appears to be for his apartment. Is the door plate for the apartment 301? It's handwritten but accurate. This is definitely Ivan Rodriguez's apartment. Gillian, why don't we try knocking? The door is locked. Wait a minute, electricity is being used. I read motion, somebody is in the apartment. Cambió la música. I'll knock on the door. There's no answer. That's funny. Since we do not have a warrant, we can't open it unless we have a key. It's an old-style electric meter. That amount of electricity used is to display visually by a counter in the wheel mechanism. There is definitely someone in there. Who's there? Al fin nos contestaron. Ivan Rodriguez, I'm a junker. Open up. I got a few questions to ask you. What do you want? First, you open this door. Alright, just relax.
Sorry it took so long. Estaba en el baño era. ¡A madre! Y estoy herido. Did I kill him? He has only lost consciousness. Excellent shot, Gillian, hitting him in the hand like that. That's not exactly how I planned it. Hey, don't shoot, okay? Investigate, Ivan. Without a scanning warrant, I cannot perform a full analysis, but a visual inspection reveals no cancerous skin lesions, despite his deep tan. Hey, what did you come out shooting for? You shot me once back there, you know? You're a snatcher, aren't you? You seem to be behaving strangely. Don't let your guard down. There is a great deal of waste packed into an old model electric suction type cleaning device. Apparently, he isn't too concerned about cleanliness. It is a Saturday night RG-11. This is a toy gun that has been modified to fire real shells. A very low-grade weapon. You aren't hurt too badly. Well, he took a hit, but considering the gun used, come on, reveal yourself, Snatcher. You got a wrong guy, I swear. Age organic materials and typical secretory organisms are all I need. There is no evidence of this garbage that he is a snatcher. I detect no abnormal growth of his skin. Still, to be in the safe side, I check the condition of the glycosphingoliphipular esa madre in the macromolecules of the epidermis. They show no irregularities. Ahí va, ahora es que llegas. Ahora es que te da por llegar. Mira la hora que es, ¿dónde tú estabas? ¿Ah? No primer patio hoy. His skin is healthy, tan condition. I'm unable to detect any snow 9. There is nothing in the room to suggest that he may be a snatcher. Vamos a grabarle una vez. Si él no es un snatcher, ¿por qué demonios me disparó? Estoy preparándome para la mudanza, coño. Ya, pero ya están recogiendo como tal, hermano. Stop that. Alright, somebody save me. Ya he cogido todas las opciones. Ya lo vamos. I'm unable to detect any snow 9. It's quite a something. ¿Cómo salgo?
It says running up 12th Neo Kobe Air Surfing Championships. I get it. He's an air surfer. All right, buddy, time to wake Yeah, up. diablo! Whoa, man, don't shoot! Don't shoot! Gillian, while your earlier shot is justifiable as self-defense, killing this suspect would violate Section 5, Article 2 of the Junker Bylaws. You must first have concrete evidence that he is a snatcher. Damn. We should search his bathroom. We may find sunscreen there. Good point. Okay, let's move into the bathroom. Le hizo comer la pistola. This is a bathroom. My goodness, this place is just as disgusting as the living room. An airboard is leaning against the wall. The tub is filled with dirty water. Ugh. Wait, there is a bottle here. Maybe it is sunscreen. Dun, 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 dun. It's an airboard. It is designed to reflect the latest aeronautic technologies. Si se te cae el jabón ahí, pierdes. Bien duro. Y claro, ahí, eso parece ser el jabón. Sin embargo, dice que la ducha está llena de agua sucia, de la bañera, y se ve vacía. Bottle. Beto, analyze the content of this for me, will you? It's not sunscreen, it's suntan oil. It shows the signs of having been used recently. Sunscreen and suntan oil are like day and night. I know. Yo sé, porque es que yo sé que este tipo no es. Por eso fue que me fui al apartamento del otro primero. Por cuestión de la edad, pero él no estaba, me tuve que venir para acá. Air surfing helmet protector and air fins are flying about. Bathtub, it appears completely unwashed. It's soiled in a striped pattern. Ugh, asqueroso. Airboard. What's so funny? Just check it out for me. There's a crack on the bottom of the board. Something seems to be jutting out. It is plastic bag. Tú sabes que juego deberías de jugar conmigo y no. ¿Cuál? Ark? No. I don't care for that game. Residue on top. I detect numerous organic residue organism in the water residue here. There is no evidence that he is a snatcher here. But a horrible smell. Based on your reaction, you would say that there is no snow night here either. The water residue registered the same as the garbage examined earlier. Nothing unusual to detect. Plastic bag. There is some kind of powder in it. Investigate powder. No tengo powder. So look powder. No powder. There's some kind of powder in it. Smell the powder. There is no pollen in the room that will indicate the presence of a snatcher. Residue on the top, plastic bag. Huh. Estoy loco que le pongan fecha a Son of the Forest. Oh yeah. These are illegal drugs. Encontramos un tecato. And not only that, it looks like liquid sky.
that powerful stimulant that is killing a lot of its addicts. So that about explains everything, doesn't it? Yes, it appears that Ivan was simply trying to conceal the fact that he is a drug user. An air surfer, huh? Plenty of suntan oil. Out there soaking up lots of ultraviolet rays. And tanned quite brown by those rays as well. But he doesn't have so much as a pimple. Not what I'd call your typical artificial skin user. Ivan is apparently not a snatcher. All right, buddy, get up. Hey, I only do liquid sky, dude. Just once in a while. I swear. I don't touch anything else. Don't hurt me, man. Come on. Call me an ambulance, will ya? I'm no cop, I'm a junker. I couldn't care less if you're a buyer, a pusher, or what. What I want to know is if you're a snatcher or human. Gillian, Ivan's skin is healthy. There is no way he could be a snatcher and tan like that without developing melanoma. However, HQ has just transmitted us a scanning warrant. Therefore, under the provisions of Section 18 of the Civil Code, Snatchers and the Protection of Citizens' Rights, I will hereby commence a full bioscan of Ivan. Analysis complete. Ivan Rodriguez is a completely normal Homo sapien. Homosexual. I keep telling you, dude. I ain't no snatcher or whatever. Now, would you please get me a doctor? Why don't you just put some of your drugs on it? Hey, I wasn't doing anything wrong, man. The friendly boys from narcotics will be here any time now. Save your breath for them. Come No on, estaba haciendo dude, nada I y el ain't cabrón done me abrió la nothing. puerta con una I'm just pistola. into air surfing. I just wanted to win the competition, man. I needed some money for that, okay? Hey, it's just drugs, man. No estaba haciendo nada, entonces el tipo me Well, sorprendió con Ivan una Rodriguez pistola. sure wasn't our man. Too bad for him that he happened to look like the snatcher we're after. That leaves Freddie Nielsen. Ahora vamos a volver al sitio donde yo fui originalmente, que es quien yo creo que era el Snatcher. Que no había nadie, no podíamos entrar tampoco. Porque no teníamos un warrant para poder entrar. Vamos a ver si ahora sí podemos. O encontramos al tipo. Y da la casualidad que el tipo tiene esposa. Y estamos buscando a un hombre y a una mujer. Que llegamos al lugar. A read motion, someone is in there. Ok. Esta vez tenemos gente. No pueden escuchar, coño. The nameplate has an IC chip for data confirmation purposes. There's no mistake. No me da opción. We will build door.
al fin nos contestaron. I heard a voice. A junker? All right, just a minute. Gillian, please use extreme caution. Huh? A woman? I'm with the junker. ¿Qué? Help me. Ah, really? Me voy a meter a la bañera y está ahí. Porque tiene que ser cuando yo tengo que ir. Dame un brequecito, gente. Vengo ahora rapidito. Adiós, carajo, ¿dónde está el de esto? Mira, no está puesto. Dios, coño, yo creía que lo tenía puesto. Voy ahora. No le quite la vista. ¿De qué? Que no le pierdas la vista. Está la ducha adentro.
estamos de regreso. Soy Bailar. Tengo que ocuparme de algo rapidito. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Yo, dejé el celular arriba. Ya lo tumbé, ya lo tumbé. Si no, sigue haciendo looping el audio. Okay, I'm with the Junker Agency. Ay, se me mojó el control. I'm with the Junker Agency. This is the home of Freddie Nielsen. Yes, it is. And you are? I'm his wife. Exactly what can I do for you? Let's have a look first. Pretty good looking. Well, investigator, you have a good taste in women. I know. Yeah, rather nice room, well kept and tidy. Whoa, parece un mapa aquello que está allá atrás. What's this? There is some kind of map on the wall. Ah, vaya. This map just doesn't seem to go with the rest of the interior, does it? As a matter of fact, we are investigating your husband on the suspicion that he may be a snatcher. Freddie? Freddie a snatcher? That's ridiculous. I can't believe that. What? My husband a snatcher? Where did you get a story like that? I have a montage photo I'd like you to look at. Could you take a look at that? Vamos la foto. That's my husband. I can't believe my husband is a snatcher. There must be some mistake. Gibson, who's that? Let's show the photo. There's some problem with that? No sabe nada de él. That's what we need you to tell us about your husband. He's out right now. I'm not sure what time he'll be back. Have you noticed anything strange about your husband lately? Well, now that you mention it, lately he hasn't been in the mood to, well, you know. Could you be more specific? You see, he drives a man taxi, but lately he's been taking walks at night without going to work. Walks at night? Los snatchers no pueden salir mucho por día porque el sol les da cáncer en la piel. Ellos utilizan sunscreen y salen más de noche por eso. Well, now that you mention it, has been acting a little bit strange lately. But a snatcher? Damn. Don't make me keep repeating myself. I have the trouble today. ¿Te duele los dientes? Have you noticed any changes in your husband's body or health lately? No. His appetite is as big as ever. No, nothing. How about his skin? Anything odd? His skin? Well, I haven't seen much of him lately, but I'm sure he's fine. Your husband is a taxi driver, right? It is one of those underground cabs, a black taxi. Are you trying to frighten me? So it is a black taxi, right? Yes. He drives a black taxi. Well, so what? They would probably be legalized in April, right? So what's the problem? That's not what I'm worried about, ma'am. Your husband is a black taxi driver.
Then there are no records of his working around, right? In other words, the only way to establish an alibi for him is to use by the testimony of others. Have you experienced any sneezing lately, even though you don't have a cold? Sneezing? I haven't a cold yet this year. I'm very glad to be your help. What does that have to do with anything? Have you ever heard about Outer Haven? Who's that? My apologies, but I'm afraid I need to investigate you, ma'am. I'll handle it. You always say that when you are questioning women. What the? Just where do you think you are touching? I don't see anything unusual. This is a map of the city of Moscow. Oh, Moscow. Ahí fue que encontraron a este hombre aquí en Moscú. Moscow, huh? The place has been a little more than a ghost town since the catastrophe. Yes, but this map was no doubt produced before the catastrophe. The map is marked in one spot that says the Kremlin. What's this map? I don't really know. My husband bought it and stuck it there about 4 months ago. I don't really know. This montage photo was produced using a computer from the testimony of witnesses at the nightclub. Well, does it look like my husband so? Don't make me keep repeating myself. Está preguntando lo mismo. Is there some problem with that? Ya me está repitiendo lo mismo. Alibi. On Thursday around 8 p.m. was your husband at home or working? Thursday. That's right. That was one of his days off. He was home. He was watching the launch of the first colonial expedition to Mars, the Bugle Jerusalem on TV. Are you sure about that? Yes, but that evening I went over to a friend's house. I wasn't with him all night. My friend's brother is the pilot of the Beagle, you know. As Powell's testimony can be used as established an alibi, can it? No veo más nada.
Have you ever heard that your husband has been there? I don't know. Is that some kind of dirty nightclub? Bueno, me está dando más opciones. No me puedo ir tampoco. Se lo enseñé. Está repitiendo lo mismo. I have a bad toothache since the morning. This morning, I'm really not in very good mood. Scanning, you will have to show me a scanning warrant. Without one of those junker can scan civilians, I know they are. This isn't enough to prove that our Freddie Nielsen is a snatcher. True. Without more evidence, we cannot get a scanning warrant. We'd like to take a look in your bathroom if you don't mind. Oh, you need to use the bathroom? No, we'd like to investigate your bathroom. Really? Whatever. Please, go right ahead. Al fin nos dieron algo distinto. Sendo baño. This is Freddy's bathroom. Go right ahead, check anything you want, I'll be out here. A very attractive bathroom and a sparkling clean. No como el otro. It's filled with water. There's something funny about this stuff. Though you can see your reflection in the mirror. Jeez, you always been such a handsome devil. There are a number of bottles on the shelf. Ahora vamos a investigar el bathtub. There's no faucet. This is an unusual bathtub. Rather odd for a system of bathtub, isn't it? I can detect no residue of the surface of the tub. It has been cleaned very well. It's very attractive system bath unit. I wonder where the water is drained from this. You got me. Ya me está repitiendo. The mirror has an electrical wires within it which heat up to prevent fogging. There is no secret compartment on the mirror or in the cabinet. No me da para verlo. Wait a minute, haven't we seen the bottles someplace before? ¿Será que quiero bottles? No me deja ver los bottles. What's this?
The same container as the one we found at John's. Nope. Alright, we analyze the content of the bottle. There's no mistake. This is a sunscreen. Whoa! Sunscreen in the middle of the winter, huh? And it looks like it's been used recently too. There's no mistake. Freddie Nielsen is a snatcher. Gillian, with this much evidence, there will be no difficulty getting a scanning warrant. We've got you now, Snatcher scum. So, you figured it out, huh? Who's that? Know all about us, do you, Ah, junker? por eso era que se estaba tapando la cara. That wound. Jean did that to her. Die, junker! Diablo. Mejor sitio de darles en la cabeza. Jeez, those things don't go down easy. So, this is a snatcher, huh? I certainly hope it's dead. Primer snatcher que cogemos. It appears to be dead. Damn, those things are tough as heck. Its function appears to have been completely terminated. So that skin tissue we found on the lips and nails came from this woman. So it was Lisa and Freddie who killed Jean. Freddie, that's right. So where's he? We can contact the junk collection team later. Let's get out of this apartment for now. ¿Cómo? We're outside now. No sé porque yo no he dicho What nada a nadie. the? A light just came on. There's not supposed to be anybody in there. Perhaps Freddie has returned. There's only one entrance and we're standing right next to it. How did he get in there? Shall we investigate? Yes. Espérate. This is a standard electronic lock. I can open this without too much difficulty. Do it. Open door. Open it. Okay, now establishing Alpha 1 link. Link made. Executing search for lock code of apartment 202. Hurry it up. Just a bit longer. I'm in Alpha 1's maintenance records for the MR district. Lock code found. Now opening the door. Good work. Entra, 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 entra. Vamos a grabar. I read motion coming from the bathroom.
Mira, se le fue el agua. The bathtub is empty. That thing was filled with water just a few minutes ago. I read motion. This room. Damn. Where is he? Oh, está detrás de ti. Gillian, behind you. Ah, me mató. No me joda, me mató. Ah, no le di. Ah, no, espérate, That was fue otra persona. close. You're lucky I was here to save your skin. Who are you? Me? Random Hajil, bounty hunter. Bounty hunter? Yes, Gillian, a bounty Atrapó el hunter. bounty hunter. As the junker profession is so dangerous, their numbers have fallen dramatically over the past few years. As a result, the government decided to put a price on Snatchers' heads in order to encourage private citizens to cooperate in the effort to track them down. Naturally, these bounty hunters must Ahí lo había register with the mencionado al principio del authorities. juego. You said your name's Random, right? What did you do? Follow me here? Yeah, you got it. Investigations aren't my style. You track them down, I take them out. You have the legal obligation to state your bounty hunter registration number. Please do so now, immediately. BH75001, Random Hajil. That's RANDOMHAJILE. BH75001, Random Hajil. El audio es en estéreo. That's confirmed. I officially recognize you as a legal bounty hunter. Wow. Gillian, records indicate that he has already disposed of 3 snatchers just this month. Counting Freddy, that makes 4. 4? I've been at this a lot longer than you have. Just relax, rookie. So, Junker Boy, let me give you a little tip. You might already know, but Snatcher's weak point is their artificial skin. If they sit out in the sun too long, they get cancer. That's why they set up a hospital to treat this little problem of theirs. You find it, you can take them out, roots and all. Where did you get all your information? Wait a sec. You stole it from Gibson, didn't you? That's not really important. But now that Gibson's out of the picture, I need you to get busy. I track him down and you junk him. Is that the idea? Anyhow, it seems Gibson found that hospital. He must have left behind some information about it. What do you mean, seems? Don't you know anything about it? Hey, investigations are your job, right? I owe you one, Random. Yeah, I'll get it out of you later. See ya, con la rueda. Junker Boy. A Snatcher-controlled hospital, eh? There's bound to be more than a few of them in there. Todo feo esta parte, me gustó. End of Act 1. Diablo, todo este tiempo estuvimos en el acto 1. Metal Gear, would you like to save your investigation at this point? Yes. Acto 2. Cure. How many acts is in this game then? Okay, let's try to sort all this out. Metal Gear, would you mind helping out? Not at all. Now projecting recorded video images. Gibson calls in and you two immediately head for the abandoned factory in the M District. But when you arrived, Gibson had already been killed by someone, or something at the factory. From hair and skin samples recovered from his body, you determined that the perpetrators were 2 Snatchers, 1 male and 1 female. In addition, from a floppy disk containing notes from Gibson's investigation, you discovered that Snatchers have a crucial defect. Gibson was apparently killed because he had learned about this weak point.
And this weak point is a key difference between them and real humans. Their artificial skin cannot tolerate ultraviolet rays. Long-term exposure causes it to become cancerous, a form of melanoma. This severely limits the places and times that they can operate to midwinter, when daylight hours are their shortest, and of course at night. And it looks as if it will take at least 6 months for them to develop a new skin which overcomes this fault. So their biggest weak point was that they had to keep themselves protected from ultraviolet rays over the past 6 months. Gibson really put his earlier training as a science cop to good use in figuring this one out. And that's why they use plenty of sunscreen, even in the middle of the winter. As a result of this, it becomes clear that there is one thing they must have to continue their survival. And that is medical facilities, where they can treat artificial skin which has become cancerous. And it appears that Gibson may have located a hospital used for this very purpose. In an effort to determine where Gibson had been investigating, you analyzed his stomach contents, found buffalo meat, and headed to the only place in the city that serves it, Outer Heaven. Isabella Velvet, a dancer at this place, gives you a description, which allows you to put together a montage of the man Gibson was trying to track down. You then ran this montage through the city's data bank, using Jordan. And that gave you 2 suspects, Ivan Rodriguez and Freddie Nielsen. But from the condition of Ivan's skin, you determined that there was no possibility he could be a snatcher. There was no evidence at all of melanoma. But as he was in possession of liquid sky, you turned him over to narcotics. Following that, a search of Freddie Nielsen's home turned up large quantities of sunscreen. Nielsen's wife, Lisa Nielsen, turns out to be a snatcher, and you dispose of her. And you confirm that the skin cells found under Gibson's nails were from Lisa. Freddie Nielsen also turns out to be a snatcher, and you dispose of him as well. The hair sample that was found in Gibson's hand is confirmed as being from Freddie. So you are able to determine that these 2 snatchers, Freddie and Lisa, were the ones who killed Gibson. But then we have a problem. The bounty hunter who saved you, Seed, Random Hajil. An investigation uncovers that the information he provided when he filled out his bounty hunter registration was completely false. So who is this guy? Friend or foe? What about the bank account he was having his bounty deposited into? It was a common account used for paying bounty, and the funds were retransferred from there. We couldn't learn anything from it. Thank you, Metal. O sea, que el tipo no es un bounty hunter de verdad. And now for the real fun. The hospital that Gibson had tracked down. If we can hit that, we may be able to shut down this snatch operation of theirs. Or if we can find some kind of patient records there, we may be able to find them quite easily. So, Little John's memory might provide us with an important lead. That's right. If we're lucky, there may be something left that we can work with. Navigators record everything their junkers do, just in case. Just in case, huh? Well, this looks like one of those cases. Harry should have recovered it by now. Go see how he's doing. Seed, I'm counting on you to find this hospital. That's cool. That's cool. Ok, yo lo voy a grabar otra vez porque si no, yo lo voy a dar hasta aquí, pero voy a grabarlo porque si no, cuando vaya a empezar otra vez, a lo mejor me da todo este recap otra vez. Yo no voy a pasar por eso. Pero ya terminamos el primer, ¿cómo se dice? El primer acto. Y estamos al inicio del segundo. Bye bye. Pues como está indicando,
Ya entonces estamos en el segundo acto del juego. Vamos a verificar cuántos actos tiene el juego de Bulls. Vamos a ver cuántos actos tiene Snatchers. Snatcher has verificando. Ahora aquí. Vamos a ver qué me dice aquí. Aquí por lo menos me está dando información del juego. Salió PC 8801 en Japón, noviembre 26 del 88. MSX 2 Japón, diciembre 13 del 88. PC Engine Super CD ROM, esto es el TurboGrafx CD, octubre 23 del 92. Pilot Disc Japan, agosto 7 del 92. Sega CD, noviembre 30 del 94 en Norteamérica. En Europa, diciembre 15 del 94. PlayStation, febrero 12 del 96. Sega Saturn, marzo 29 del 96. El género es Graphic Adventure Game, Interactive Movie, Visual Novel. Así es que se le llama a la categoría del juego. Pero estoy buscando aquí, está el plot, acto 1, acto 2, 3. Oh, tiene 3 actos nada más. Son 3 actos nada más lo que tiene el juego. Y estamos ya en el 2. Tiene tan solo 3 actos. Oye, yo quería que era un poquito más largo. Pero fíjate, está bien. O sea, que el primer acto se nos fue en dos runs. Y el primer stream que yo hice del juego, prácticamente estuvimos por 3-4 horas, creo que fue que estuvimos de juego, si no me equivoco. Así que son bastante larguitos cada acto. O sea que por un lado está bien. Así que nada, mañana como tal yo voy a estar reponiendo el stream de Galaxia Nintendo Live del viernes pasado. Eso quiere decir que mañana yo voy a estar en el canal de Galaxia Nintendo jugando Golden Axe 2, que era el juego que suponía que nosotros hubiésemos jugado el viernes pasado. Y entonces el viernes estaríamos jugando el juego que tenemos para esta semana en Galaxia Nintendo Live, que es el juego de Mickey Mania. Sí, entonces el sábado estaríamos pasando a la que es la segunda actividad de Extra Life para mi canal, donde vamos a estar celebrando el Summer Blockbusters. Vamos a estar jugando 3 juegos basados en películas que fueron blockbusters en su tiempo. Vamos a estar jugando Rambo 3,
Batman y por supuesto el primer blockbuster de todos los tiempos, celebrando su 45 aniversario, Jaws. Esos son los juegos que vamos a estar jugando durante es el sábado, un medio maratón de 12 horas a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Recuerden, mi gente, que me pueden buscarme a mí y a mis compañeros del B-Force a través de Facebook como DevB-Force. Ahí se pueden enterar de sobre todo lo que estamos haciendo. Nosotros nos pasamos posteando información, noticias y toda clase de información que encontremos que tenga que ver con el mundo geek, videojuegos, películas, etcétera. También nosotros buscamos información sobre especiales que puedan estar corriendo ahora mismo. En el día de ayer yo estuve posteando nuevamente un especial de la membresía de 12 meses para PlayStation Plus a través de CD Keys, que está sumamente barato. Está alrededor de los $29 si no me equivoco. O sea, comparado a los $60 que cuesta, vale la pena. Ahora mismo mi suscripción de PlayStation Plus yo la conseguí a través de CD Keys, así que es totalmente seguro y económico. Así que pasen por ahí, verifiquen la información a través de nuestro grupo de Facebook para que se puedan enterar de eso. De igual manera, recuerden que yo soy parte del equipo de Extra Lifers 24/7, equipo que se está uniendo con diferentes gamers de Puerto Rico para jugar para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico a través de Extra Life. Maratón de 24 horas a celebrarse el próximo 7 de noviembre. Ya el sábado pues estaremos haciendo nuestra segunda actividad con el Summer Blockbusters, así que pendientes a eso. Nada, mi gente, yo me voy a ir despidiendo como siempre. Les doy las gracias a todos los que se dieron cita. Muchísimas gracias a Mr. Sombra por ese regalito que me hizo ahí. Muy contento. Así que yo me voy a despedir y voy a dejarle entonces lo que es la promo de el maratón de 12 horas que tenemos este próximo sábado de Summer Blockbuster. Así que nada, mi gente, se me cuidan un montón, los quiero. Bye bye. I'm Batman.